L'année dernière, j'ai reçu et m'arranger 6 semaines de vacances. Elles ont commencé fin juin et se sont poursuivies jusqu'en juillet. Il m'a fallu beaucoup de heures supplémentaires et d'économies, mais si serait un moment magique. J'avais acheté une nouvelle voiture, et je devais parcourir les états pour rendre visite à mes amis et à ma famille. Vous savez, les tantes et les oncles, qu'on n'a pas vus depuis des ans, les cousins, les amis d'enfance. J'avais tout planifié. Mais 5 jours avant le début des vacances, tout a changé. Je revenais de déjeuner lorsqu'en Berlin, et grille un feu rouge alors que je traversais la route. Elle m'a heurt le kit gauche, me brisant la gêne et la tibia, et me causant de gros damages au coude gauche. Tous mes bagages ont été abandonnés dans le hall, et ma nouvelle voiture a été abandonnée et ramasser le pollen dans l'allée. Il m'a fallu un après-midi entier pour appeler tout le monde et annuler, un par un. Peut-être l'année prochaine, non. Du coup, mon été magique se transforme en vacances involontaires. J'habite une maison de ville, idéalement située. Elle est environ 10 minutes à pied de Main Street. La maison est divisée en 3 parties, chacun étant un espace distinct. J'habitais au dernier étage, 3 pièces et une cuisine. Hell, mais spacieux. Le reste de Chelsea est aménagé de la même manière, mais il n'a pas été loué depuis 2 ans. La maison est construite de manière à ce que les différents étages soient indépendants et ayant leurs propres entrées, ce qui, en fait, une sorte de complexe d'appartements. Il y a aussi un espace plus petit au sous-sol, une pièce, une cuisine et une salle de bain. Il devait être utilisé temporairement par l'enfant du propriétaire, mais ils ont constaté d'importants dégâts de eau et ont dû effectuer des travaux. Ils se sont dit qu'il valait mieux aussi faire quelques retouches de plomberie. Tous ces travaux, bien sûr, coïncidaient avec mon confinement force. Du coup, non seulement j'étais coincé à l'intérieur pendant des semaines, mais j'y devais aussi supporter le bruit incessant des machines, marteaux-piqueurs, scies et béton, voitures entrantes et sortant de l'allée toute la journée. Au bout d'une journée seulement, je savais exactement quel son provenait de quelle machine. Nous avons aussi un système de sécurité. Si la porte est fermée plus de 10 minutes, elle se verrouille et déclenche un bip d'avertissement. BIP retentit au moins 2 fois par heure. Je l'entendais dans mes cauchemars. J'ai essayé d'aller faire fonctionner. J'ai pris des protections auditives et regardé des séries en streaming avec sous-titres, mais je sentais encore les tremblements. Il faisait presque 38 degrés Celsius, mais je n'y pouvais pas ouvrir les fenêtres. Sinon le son était amplifié. J'étais donc coincé à l'intérieur, dans un indiceur total, avec pour seule compagnie les ronronnements de la machine. Pendant tout ce temps, je voyais mes sacs en balles qui attendaient devant la porte, sans aucun endroit au hauler. Je pouvais à peine bouger. Avec un peu d'effort, j'ai arrivé à hauler la salle de bain et la cuisine, puis à me recoucher. Un ami me prêtait des courses tous les 3 jours, mais la plupart du temps, j'étais seul. Je comptais les minutes jusqu'au départ des reporters. C'était mon seul moment de la journée pour me reposer ou regarder quelque chose avec le son. Un soir, je me suis réveillé pour revoir la TE, acute et acute dans les sopranos, quand j'ai entendu you. Autre voiture dans l'allée. Il était environ 23 heures. Dès que j'ai entendu ce grincement de moteur, j'ai eu une envie irrésistible de me boucher les oreilles. Ce n'était qu'une voiture, mais après des jours de brute, min fella me semblait insupportable.
J. Boydel, usquam offender, prata hurler si jatende unsel coup de marteau. Le simple fate de mi lever, plater compris. Me donate l'impression, ifrater du ver dans ma jam. Les demanges aussi, j'ai essayé de les ignorer. Mais si que je vous n'était pas si à quoi, j'y m'attendais. L'un des rapporteurs avait amin son pick-up personnel, et son fils. Adolescent. Ensemble. Alsant commence à décarger, si qui semblait, 8 or 9 kilograms de terreau. Un boat de bougies, et une douzaine de tuon, plum, longs comme des bras. J'étais abasourdi. Prat et hurler, mais maintenant tout simplement disorient. Ils ont tout descendu au sous-sol, et sont restés derrière. Au moins deux, peut-être plus. En partant, ils semblait excites. Le fils faisait des gestes incontrôlables. Le père souriait toujours. En partant, ils ont mis la musique et fond, vitres bassises. Une petite fête et all. Le lendemain, personne n'est venu, un mercredi. Alors qu'il orienté, tous les autos étaient restés dehors. Ils étaient loin d'avoir fini, et l'allée était en désordre. Pourtant, je ne me suis pas plaint. C'était mon premier après-midi tranquille depuis des semaines. J'ai passé la journée sans protection auditive à revoir tous les films. Jurassic Park films. Si soy là, deux voitures sont garées dans l'allée. Un chauffeur de pick-up. Et une vieille berline couleur-boue. 4 personnes au total. 2 hommes, 2 femmes. Tous dans la quarantaine ou la cinquantaine. Ils portaient des sacs et des cartons. L'un d'eux avait et batches en plastique bleu ROI et de la corde. Ils sont allés au sous-sol et sont restés derrière. J. Boydel jusqu'au ma porte d'entrée pour écouter, mais je n'ai entendu que des voix étouffies et des rires occasionnels. On aurait dit qu'il s'amusait. Je n'ai pas un cas, pas du tout. Ils sont partis vers 3h du matin, rien tout le long du trajet. J'étais épuisé, mais au fallait que je sache ce qui s'est passé. Téléphone en main, je me suis dirigé lentement vers l'entrée du sous-sol. Ma cale de porte d'entrée ouvrit. Également le sous-sol, le privilège des propriétaires paresseux. Le serrure et clic. Encore des escaliers. Le plafonnier n'y fonctionnait pas, mais il y avait une lampe de poche près de la porte. L'air était humide, terre, poussière, plastique. Ils avaient creusé une énorme partie du sous-sol. Le sol. En béton avait été éventé. Des batches en plastique bleu recouvraient la terre nue, et le trou était rempli de terreau. Des tuyaux de plomb entourant les boards, chacun surmonté d'une bougie, con des torches 2 au total, formant un cercle parfait. Au milieu du cercle se trouvait un coffre-fort, une énorme botte en fer, haute comme un enfant, poli et propre, passé en équilibre sur une pierre plate. Une échelle menait au trou. Je ne pouvais pas l'utiliser, pas dans mon état. Je restai là, lampe de poche à la main, essayant de comprendre. Une bouteille de vin dans un coin. Des trous dans la terre, où des grains avaient été plantés. Un arrosoir, des couvertures, des cigarettes, une radio, des piles, des bougies partout. Puis une voix, lointain mais claire. Allah, mon esprit se forma l'image d'une. Fleur je listen du béton. Elle venait du coffre-fort. Une voix de femme. Je suis désolé. Vous êtes nouveau, ici? Je m'appuyais sur une powder. La lampe torche braquée sur le coffre. Il n'était pas assez grand pour un adulte. Comment une voix pouvait-elle en sortir?
Qu'il l'enregistré. Qu'il l'a repassé. Statique, mais réel. Oui, j'y suis. J'y suis là. This J'y vous intends. Oh, salut, dit-elle. Je m'appelle Angela. Inutile de me dire votre nom. Je le connais déjà. Élevez-vous des gens passeurs. C'est surtout un amusement inoffensif, dit-elle. Mais je comprends que puis être inquiétant. Oui, dis je. Il n'y a pas beaucoup de gens qui traînent sur les chantiers. Ça dépend. Si votre groupe préfère, j'aurais essayé peut-être. Non, c'est possible. Je regarde le coffre. Aucun marquage. Un numéroté vierge. Je pourrais vous montrer pourquoi ils viennent, dit Angela. Mais j'ai besoin de votre consentement. Pourquoi, exactement? Pour vous montrer. Qu'avez faire mal? Pas du tout. D'accord. Et en un clin d'huile, j'étais ailleurs. En autoroute. Le soleil. Le vent dans les chevaux. Des sieges en cuir. Viel, ami. Au volant. Mon amour de lycée et mes quittes. J'y sentais tout. La condensation de la bouteille, un baiser sur ma joue. L'odeur de sun shampooing, si n'était pas un souvenir. C'était en train de se produire. Car, te dérange si j'y monte les bases? I appelle mon ami. J'ai pas envie de t'écouter toute la journée. C'était magnifique. On a bu un verre, din, logé dans un motel. Tout était parfait. Puisque c'est estampe, le sable négligé entre les doigts. J'étais de retour, jam cassé et tout. Qu'aviez, a demandé Angela. Je n'y savais pas quoi ressentir. Mais j'ai dit, oui, j'y crois qu'aviez. Elle me raconte son histoire. Comment le coffre-fort avait été forgé dans le Far West avec du métal, trouvé dans un lac Assisi, destiné à un coffre de banque. Mais des choses étranges se sont produites. L'argent s'est transformé en fleurs. L'argent est devenu du verre. Alors, quelqu'un a mis un enfant là-dedans. Angela. Elle n'y mange ni respire. Elle rêve tout simplement. Et elle peut partager si rêve. Ni papa te les souti? Et j'y demande. Ca n'y se ouvre pas. Et même si ca se ouvre, j'y mourrai. Mais intérieurement, elle peut aller n'importe où. J'y n'ai jamais rien vécu de tel. Et j'y admis. On n'y devrait pas appeler quelqu'un? Tu pourrais. A-t-il dit? Mais êtes-vous n'utilisant pour quelque chose de mal? Comment sais-tu que je ne le ferai pas? Je sais discerner les gens, et je pense qu'on s'entendra très bien. Nous avons discuté encore une demi-heure. Avant de partir, elle me demande de porter quelque chose la prochaine fois. Quelque chose pour changer l'espace. Une affiche. Des crayons. N'importe quoi. Le lendemain, j'ai apporté un pot de fleurs. La porte du sous-sol était déjà ouverte. Deux reporters et trois inconnus étaient en bus. Des bougies allumées. Tout le monde était along par terre, certains dans la fosse. Secousses, grognements, rires, comme une soirée pyjama. Angela m'a acculé. J'ai demandé, pourquoi fais-tu ça? Qu'est-ce que tu as gagné? Je vais vivre ça avec toi, dit-elle. Quoi bon si tu es faux? Demandai-je. À quoi bon vivre une expérience? Répondit-elle. Tu s'enviais. Puis, de nouveau, la plage, couture de soleil, sable noir, d'autres étaient là, nes milers moi. Angela émergea, grande, incolore, asexue, sans émotion. Pas d'ongles. Elle dit,
Si sawyer, tenez pas obliged be parti. Et nous la suiviens. Mais dans l'eau, j'ai vu des gens disparaître. Des cris, dans la panique. Quelqu'un m'a attrapé. J'ai tressailli et suis revenu et la réalite. Des gens étaient en train de convulser. Morts. Angela en tire un autre. Tu peux encore venir d'elle. Tu laisses tous. Hurla-je. Avec ton consentement, murmura-t-il. J'y refusai. Je n'y veux pas de cas. Puis vint le tourment, la punition d'Angela. Le désert. Et monstres. Le feu. La noyade. Un mort sans fin. Tout cela pour me soumettre. Mais je m'accrochais à ma douleur. Une vraie douleur. Et enfin, je m'y suis réveillé. Une ambulance. Des sirènes. Un jeune homme me prenait le pouls. Ma jam. J halit. J mal. Vraiment mal. Les autres avaient disparu. Le coffre-fort était en terre. Mon histoire était imputée aux analgésiques. Mais je sais si qui s'est passe. Je sais voir dot et j'ai-vous, mais maintenant, tu j'ai encore envie d'y retourner. Peut-être que si je l'avais suivi, tout se serait bien passé. Et peut-être pas.